Добрый день, добрый вечер, дорогие друзья. Lena, start, please. Well, I'm sharing this beautiful picture of our Yiddish song Step Forwards with all these portraits of our, kind of the gods of Yiddish song. Вот у нас картинка с богами еврейской песни, идишской песни из прошлых времен. And now I'll show you a picture of our kind supporters. А вот это все лого наших, поддержки нашей интернетной. Вот. And in 2 minutes time we will start, hopefully we'll start our next presentation with Svetlana Kundish and Patrick Farrell, followed by Daniel Kahn. Sometimes they will be performing together or they will be splitting their... Очень скоро мы начнем наше замечательное шоу со Светой Кундышем и Патриком Фарреллом и Дэниелом Каном. Лайв-шоу из Берлина. Не забудьте, пожалуйста, дорогие друзья, если у вас будет такой импульс, посылать деньги в кошелек PayPal на имена наших замечательных артистов и на наш общий кошелек, раз я уже это слово применяю, это будет большой поддержкой. Но вы можете смотреть и бесплатно наше шоу. Итак, сегодня третий день, третий шаг вперед в нашем форуме. И мы очень надеемся, что он будет тоже удачным, и он будет сделан с правильной ноги. So please don't forget that we are running a fundraiser, a general fundraiser for all our performers. That will be split between all of us, 34, I think, people. And we're also running a fundraiser. Basically, the artists today have their PayPal accounts. They should be in chat, available to you to support them for their performance today. Please give them lots of cash. Please support our lovely, lovely performers. And we're now exactly at 5 o'clock here in the UK, 6 o'clock there in Berlin, 7 o'clock in Chisinau and Moscow, and I think it's 12 o'clock in noon in New York. I confirm Kishinev 7 часов. I confirm it's 7 o'clock in Kishinev, in the capital of Moldova, where I am from, where I am living. Yeah, so guys, I'm switching you on, and we're pinning your video to be the main screen. And now our first guest, live from Berlin, Sveta Kundish and Patrick Farrell. Welcome to the stage. In samme mit von der Welt, wo Hass und Zorn stummen, hat sein Haus gestellt, als jeder soll kommen. Hat sein Haus gestellt, als jeder soll kommen. Die Quallenräuschen fließen in Samme mit von der Welt. Dem Weg soll jeder wissen. In Samme mit von der Welt. Dem Weg soll jeder wissen.
Kolsmann, bist du noch nicht verfahren? In die weite graue Jahren sollst du wandern und fahren in der breiter Welt, in der breiter Welt. Es ist genug für dir noch Bahnen, muss ich fern dich verdannen. Nur nicht frei, wohin bis wann. Such nicht kein Gezelt, such nicht kein Gezelt. Es ist genug für dir noch Schiffen, wo sie laufen frei und steffen an dem breiten Jahrhundert. Sitz nicht auf kein Ort, sitz nicht auf kein Ort. Sag die gute Schiff dich tragen, und ich weiß, wenn jagen, tragen und vertragen, deine Sorgen fort, deine Sorgen fort. Jagen, tragen und vertragen, deine Sorgen fort, deine Sorgen fort. Dank. Thank you, everybody. Very good evening from Berlin. Добрый вечер и приятного всем вечера. Мы вам посылаем привет из Берлина. These first two songs that we played were from the poetry was from the pen of Avram Rezen, who was a wonderful Yiddishist and worked a lot in New York, actually all around the world, as a publisher and as a writer. And Patrick, I set the poems to music, as the rest of this show will also be. Мы начали нашу программу с двух песен на стихи
одного из самых известных поэтов идишских Авраама Рейзена. И вся остальная часть программы будет состоять из песен, которые написал Патрик. То есть это стихи, которые мы вместе выбирали, различных поэтов, и музыку всего нашего сета, всего нашего этого номера написал Патрик Фаррелл. The next song we would like to play for you is with text by Beruria Wiegand, who is a wonderful Yiddishist and Yiddish teacher who lives in Paulina's present home of London. Well, sorry, you're in Brighton, but yeah. And she's watching us. Я очень надеюсь, что она нас смотрит. Брурия Виганд, поэтесса, которая живет в Англии, и следующая песня положена на ее стихотворение «Auf jener Seite Mamoshes», «On the other side of the reality», по ту сторону реальности. Это фантазия, это сон. It's like a dream song. «Auf jener Seite Mamoshes». We're very thrilled that Bruria is watching us right now. Verschrieben in mein Herz. Ihr Gesang.
jener Zeit Mamosches hat in meine Schumme bei Nachtigkeit sich verblanchet der Sonnenstrahl. Mod me lichtig, verhollend gewichtig, belebt auf Winkeln dicken Qual. Und hat geglätt meine Schumme Strunes mit der Schmeichel. Auf jener Zeit Mamosches, auf jener Zeit Mamosches. Oh, it's absolutely wow. It's wow. Thank you. I know Thank you, that there are Брурия. Спасибо some большое, Брурия, за этот fantastic, прекрасный fantastic стих. Thank you. comments. Nu, Sveta, let me schmusen a bisschen. Okay. Let's talk a little bit. I will ask you some short questions and you will answer and translate from English to Russian. So first question, tell us please a little bit about your first, maybe I think first teacher in Yiddish song, Nechama Lifshitz. Yes, I was very, very lucky. When I was a teenager, I just graduated the high school, and I heard this name for the first time when I was 17 or 18, and I found Nechama, and at that time she was teaching a master class at the Bialik Library, Felicia Blumenthal Center in Tel Aviv. It was very easy. It was like a miracle. I became her student, and I was very happy and privileged to be her student for several years, to be her friend for many years, and she gave me her whole soul, and her knowledge, her musicality, her love, her friendship was very special person in my life and still is. And short translation in Russian, if it's possible. Мне очень повезло в жизни, когда мне было 17 или 18 лет, я только закончила школу, я услышала впервые имя легендарной идышской певицы Нехама Лившицайте, или Нехама Лившиц, и мне было очень легко ее найти. Она преподавала мастер-класс идышской песни в библиотеке имени Фелиции Блюменталь в Тель-Авиве, и я совершенно беспрепятственно нашла ее и мастер-класс, стала ее ученицей. Мы работали несколько лет, очень интенсивно, встречаясь каждую неделю. И эта работа вылилась в дружбу, и она очень-очень многое мне дала и подарила. Do you remember the first song you learned from Nechama? The first song? Yeah. Hard to say. Oh. Okay. And you remember your first Yiddish song you ever performed? Ever performed? Yes. Yeah. Обривала дармамы. Oh, very nice. Первая песня, которую Света исполнила на идиш, была песня «Обривала дармаман» из кинофильма «Обривала дармаман». And maybe one more question, that's all. Maybe it's a funny question and funny answer, I don't know. First Yiddish song you performed together with Patrick. No, help her. I think it was one of the songs that Michael Vinograd wrote the music to. No, this
from the Beregovsky. Света говорит, что первую песню, которую она исполнила вместе с Патриком, это была песня, которой Майкл Виноград, замечательный кларнетист и композитор, написал музыку. Это песня из коллекции Береговского. Look, we will hear more from you. Let Patrick add something. My remembering of this is that the first song we performed together was Ver, which is Michael Winograd changed the music a bit from the Beregovsky, but the lyrics were from Josh Waletsky. Exactly. Yeah. So, guys, I think maybe feel free. I think maybe Patrick will tell more later about his steps in the Yiddish songs. And now we want to listen to have more songs from you and from Daniel. So Yes, let's we'd go be happy. forward. We would like to continue with a song called Mein Gast with poetry by the great Belarusian-American poet Celia Dropkin. Мы продолжим эту небольшую программу песни. Музыку Патрик написал к стихотворению потрясающей нами очень любимой поэтессы идышской Цили Дропкин. Она называется «Mein Gast», «Мой гость». Bist willkommen, mein Gast. Warf herab von dein Leben die Last. Tu sich aus, ruh sich aus in mein lichtigen Haus. Wasch die Hand, deine Fies, setz mit mir sich beim Tisch. Bist willkommen, mein Gast. Warf herab von dein Leben die Last. Tu sich aus, ruh sich aus in mein lichtigen Haus. Wasch die Hand, deine Fies, setz mit mir sich beim Tisch. Bist willkommen, mein Gast. Warf herab von dein Leben die Last. Tu sich aus in mein lichtigen Haus. Wasch die Hand, deine Fies, setz mit mir sich beim Tisch. Bist willkommen,
willkommen, mein Gast. Bist willkommen, mein Gast. It's interesting. We haven't played a concert now in months. And even though we're here in our very good friend Dan and Yeva's apartment in their living room with this beautiful table of food in front of us, I'm still weirdly nervous. Патрик говорит, что мы уже много месяцев не выступали вообще, и с этой программой тем более. И мы сейчас находимся в квартире наших очень близких друзей, Дана, Евы и Левика маленького. И все равно, несмотря ни на что, мы знаем, что вы нас смотрите, и мы нервничаем. Nормально. Guys, there are fantastic comments on Facebook that everyone loves you. I can't wait Thank to read you. them. Thank you for Thank letting you. us know. It's very we know the people in the room here love us, but that's because they love us anyways. So How is we would like to continue with a poem from one of our very favorite poets, the wonderful, amazing, inspiring, incredible Rivka Basman Ben Hayim, who is 95 years old and living in Israel. And wow, I could go on and on about her, but we don't have time to talk. Her story is long and amazing. This song is called a Nesiya, which means a journey. I will tell a little bit more about that. Go. Sveta has a story about this. Мы хотим продолжить песней на стихи Ривки Басман Бен Хаим, которую мы очень любим. Совершенно необыкновенная, потрясающая, замечательная женщина с удивительной судьбой. Ей недавно исполнилось в феврале 95 лет, она живет в Израиле. И она для нас является обоих огромным источником вдохновения. Эта песня, которую мы хотим исполнить, называется «Анесия», то есть «Путешествие». I will say a little bit, few words about the poem in English and in Russian then. She was married to Mula Ben Chaim, who was a very important visual artist painter in Israel, and after he passed away, thank you. She was on her way to New York, I believe, and at the JFK airport, she was asked by the security people, "Are you alone?" Meaning, are you traveling alone? But at that time, right after his death, this question meant much, much more to her. And she replied to this very formal security people's question, "Yes, I am alone." This is why these two phrases in the Yiddish song come also in English. And in this moment, his face appeared in front of her eyes. And she says in the poem, "I knew that the entire world is not capable of putting out the fire of this love in my heart." Очень короткий перевод. Мула Бен Хаим был любимым мужем Ривки Басман Бен Хаим, и когда его не стало, они много лет прожили вместе в счастливом браке, когда его не стало, она летела в Нью-Йорк, и приземлившись в JFK в аэропорте, ее спросили просто на контроле: "Are you alone?" Одна ли вы? Для нее этот вопрос в тот момент означал намного больше, чем просто формальность, и она ответила на него «Yes, I am alone». Да, я одна. Эти две фразы в выдержском стихе тоже звучат по-английски. И в этот момент его лицо возникло перед ней, и она поняла, что ничто в мире не может затушить любовь к нему в ее сердце. Die ganze Welt hat mich gefragt, dieselbe Scheile, are you alone? Der ganze Welt hab ich geantwortet, demselben
selbigen entfer. Yes, I'm alone. Die ganze Welt hat mich gefragt, dieselbe Scheile. Are you alone? Der ganze Welt hab ich geentfert, demselbigen entfer. Yes, I'm alone. Demut hat dein Bild zu mir geschmeichelt. Mond und Treue. Es hat in mir die ganze Welt verlöschen nicht gekonnt. Dein Feuer. Bravo, bravo. Thank you. I think that it's Let's see. So now we have to decide if we have 2 more songs before Dan or 1 more before Dan. We can do 2. Mm, They're shorter ones. okay. Before we go on, I want to extend a huge thanks to Dan and Yeva for inviting us into their home. We've been having our coronavirus pod together for a little bit here, but they invited us into their home for this little concert and provided the audio and video expertise for this. Yeva is running the video. Dan right now is running the sound. So thank you both very much. Мы хотим очень-очень от всего сердца поблагодарить наших любимых друзей Дана и Еву, которые пригласили нас в свой уютный гостеприимный дом для этого небольшого концерта, несмотря на такие времена очень непростые. Ева помогает нам с видео, Дэн полностью занимается саундом, звуком. Он сегодня в первой части нашей программы выступает в качестве звукорежиссера. Спасибо вам огромное, ребята, это очень здорово, что мы можем в такой домашней обстановке петь и играть. We'll continue with another song that's written from the poetry of Celia Dropkin.
This one is called Ich will kuschen die Erde. I will kiss the earth on which you walk. I will whisper the words you say, if only you will come back and appear in my door. Мы продолжим с стихотворением Цили Дробкин, которое называется «Ich will kuschen die Erde». Я буду целовать ту землю, по которой ты ходишь, и я буду шептать слова, которые ты произносишь. Только вернись в мою жизнь. Ich will kuschen die Erd, auf welcher du trittst. Ich will schätzen die Wörter, welche du redst. Nur weiß ich zurück in mein Leben. Nur weiß ich zurück in mein Leben. Ich will schlingen die Schäum von dein Liebe zu mir. Nur weiß ich zurück in dem Raum von mein Tier, will ich dir mein Leben geben. Will ich dir mein Leben geben? Will ich dir mein Leben geben? Eida, 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 Guys, maybe you want to say a few words about Yes. your project. Maybe Patrick want to add something. Guys, feel free. Do everything what you like. And yeah, Thank you, Fima. yeah, sure. Yeah, you're yes, welcome. We don't, yeah, it's great. Thank you for inviting us, for Yeah, having thank us you and so hosting much. this. This is great. Спасибо огромное вам, Полина, Фима, за приглашение. Мы знаем, какую огромную работу вы проделываете. Спасибо огромное. We are in the process of working on recordings that we are going to release into the world in CD and digital online form. It's a bit of a long process for us, but it's slowly going forward, and hopefully we will have it done next year. So keep your eye out for that. Мы сейчас работаем над тем, чтобы записать все песни, музыку, которую написал Патрик. И это не очень быстрый процесс, он продвигается немножко медленно, но мы надеемся, что в следующем году мы в форме компакт-диска и также дигитальных записей в интернете выпустим всю музыку, которая была записана за последние годы.
Следите, следите за нами в интернете. И не забудьте посылать ваши пожертвования этому замечательному дуэту. Я думаю, они заслуживают этого. Please don't forget that these guys are doing this kind of voluntary. So if you want to support them, please follow the PayPal links in the chat on Facebook. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. We've got 2 more songs. One, just the 2 of us, and then we're going to invite our friend Dan Kahn to come up with us. Right. So there's your warning, Dan. This next song is with text by the wonderful Soviet poet who wrote in Russian and Yiddish, Shikadriz. It's called Geh ich, seh ich. I go, I see. It's just a simple story of a guy walking around town and looking at people doing the things they do. It's sort of a nonsense song. Oh, also he has a straw hat. У нас в программе осталось 2 песни. Одну мы сейчас исполним вдвоем, а для следующей мы пригласим нашего друга Даниэла Кана присоединиться к нам. Следующая песня положена на стихи Шикедриза, Овсея Дриза, который очень хорошо известен русскоговорящим в нашей публике, еврейский поэт. Это песня о пешеходе в соломенной шляпе, который просто идет по улице и описывает все, что он видит. Смешная, простая песенка. Not exactly. Kapelusz von Streu, Kapelusz von Streu. Steht der Boje, und der Meuer tanzt Boje. Und ein Schlosser fällt ein Schloss, und ein Gläser schneit ein Glas. Und ein Bäcker backt aus Bräut. Oi, weckt mein Kapelusch allein. Guys, we need Sveta a bit louder now. You've turned it down, right?
You need me a little bit louder than Yeah, that? I think that's, you Yeah, are yeah, louder, yeah. now Yeah, you're right, right. quiet. Because accordion is a little bit too high. Yeah, yeah, sure. It's louder now. Was that a joke? Was that really? Was that was No, serious? Paulina? seriously. Okay. So we'd like to invite Dan Kahn to join us on the guitar and the vocals. We would like to sing a lullaby, also with text from Celia Dropkin. There's a lot of Celia Dropkin on this short set. This is just called a Viglied, which means a lullaby. Мы приглашаем нашего любимого друга Даниэла Кана присоединиться к нам, и мы хотим спеть и сыграть колыбельную на слова той же Цили Дропкин. Ее 2 песни уже прозвучали в нашей программе сегодня. Мы посвящаем это всем деткам, которые уже здесь с нами, которые по пути. Левушка, для тебя. We dedicate the song to all our beloved babies, which are here with us and on their way. Yes. This is dedicated to the 2 babies in the room. And you don't mean yourself, of course. Doch. Well, Хамейвин Явин. Тот, кто надо, тот поймет. Auf dein golden Käpperle ruht sich auf mein Blick. Schlaf, mein golden Käpperle, schlaf, mein einzig Glück. Mit der golden Schließerlein wird der Schlaf in Weg zu machen die Heugelach von mein einzig Glück. Ja da da, ja da da, ja da da, ja da da, ja ja. Ay da, ja da ja 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 ja. Ay da da ja ja. Auf a weiße Kischele in a weicher Wind ruht dein golden Käpperle, ruht mein einzig Glück. Tust du sich a Zappelstich, tu ich dich a Wind. Schlaf, mein golden Käpperle, schlaf, mein einzig Glück. Schlaf, mein golden Käpperle, schlaf, mein einzig Glück. Beautiful. Paulina,
Фима, thank you so much for the Thank you, guys. invitation. Спасибо вам огромное за приглашение. This brings our oops. Sorry, that's the monitoring in here. This brings our part of this concert to an end. Thank you very much for coming. Dan, you're going to stay here, right? Yeah. So one of the fun things about this little series is that they have asked for a premiere. And so we have three gotten together for a song that hasn't been performed in public in maybe 100 years or more. Well, it was performed for video, but in public, I don't know. Anyways, this is a song from 1916 called People Eater. На этой песне наша часть подошла к концу. Мы очень рады тому, что у Фимы с Полиной была вот эта идея мировой премьеры. Звучит очень так значимо. Дело в том, что нам попалась песня, которая была написана в 1916 году и, наверное, очень-очень много лет не исполнялась на публике. I have to say a few words about Kolya because it's very important to mention that I came across this song because of the wonderful, wonderful Yiddish class, which is taught by Kolya Borodulin in Arbeiter Ring in New York. And he just showed us this song, which was written 100 years ago or more in the middle of the First World War, and is extremely shocking, relevant to the situation in the world today. Я узнала эту песню благодаря урокам идыша онлайн, курсу, который преподает очень любимый мой учитель Коля Бородулин, совершенно потрясающий педагог. Я очень надеюсь, что он нас смотрит сейчас. И он в одном из классов показал нам эту песню, которая была написана Соломоном Шмулевичем в 1916 году во время Первой мировой войны. И она невероятно шокирующе актуальна сегодня, актуально созвучно ситуации, которая сейчас происходит в мире. I think a little bit sure, yeah, for sure. Okay. Dan, do you want to say a few words? Sure, yeah. Give a translation I'll give a little bit of a translation. It basically says that a terrible plague is going from land to country, from country to country, with the speed of a great fire, and human will and understanding is powerless to do anything. There is nothing that we can do against this microorganism. And then it goes into a little bit of a waltz, saying microbes, bacilli, because this was written in 1916. So it was around the time of polio, and just before the Spanish flu pandemic. And tuberculosis, I believe. And tuberculosis was going. So it's microbes and bacilli. What do you want? Whose messenger are you? You eat up your victims without mercy. You destroy our blooming lives. You bathe in the tears. You suck the marrow from our bones. You poison our innards. You creeping, crawling worms, microbes, bacilli. What do you want? Can't be more relevant. So, небольшой перевод. Песня, еще раз повторяю, написана в 1916 году. Текст говорит о том, что ужасная эпидемия распространяется, идет из страны в страну со скоростью пожара, со скоростью огня, и человеческий разум и знания совершенно бессильны, и никто не может изобрести вакцину от этой болезни. Это время туберкулеза, это время полиомиелита детского. И звучит дальше текст: микробы, бациллы, что вы от нас хотите? Кто вас послал? Вы просто пожираете наши тела в расцвете лет, и вы купаетесь в слезах плачущих, вы вытягиваете все из наших костей, вы отравляете наши внутренности,
как ползущие черви, микробы, бациллы, что вам от нас надо? And just as a little plug, we've been working on a recording of this together with Christian David and Vivian Zeller here in Berlin. And with luck, we will be releasing it in some way into the world sometime soon. We're very proud of it. It's very weird and good. But here is a stripped down version of it. Мы записываем сейчас эту песню с еще двумя нашими любимыми друзьями и коллегами, Кристиан Давид и Вивиан Целлер, и мы собираемся выпустить небольшое видео. Мы надеемся, что это случится очень скоро. Эта песня нас действительно всех очень вдохновила. Gora schreckliche Mageife geht von Land zu Land, mit der Schnellkeit von a Sreife, von a Feierbrand. Machtlos ist dem Menschen Sinnen, es bleibt die Chochme still. Es ist kein Mittel zu gewinnen gegen a Bazill. Mikroben, Bazillen, was willt ihr? Sagt, wem es Schliches, der fehlt ihr. Ihr fresst die Korbones, Corona Rachmones, in blühende Leben, nur zielt ihr. Ihr bot sich in Tränen von Weine, ihr zieht euch dem Mark von die Beine. Ihr samt die Gederim, ihr kriechende Werim, Mikroben, Bazillen, was willt ihr? In die Lungen tief begroben wohnt die blasse Pest. Die Bazillen, die Mikroben, bauen sehr Nest. Fressen unser Leib und Leben, fruchtbaren sich weg. Und wir müssen selbst verschweben, vor der Zeit weg. Und wir fühlen, wie wir gehen still und langsam aus. Und die Schmerzen und die Wehen sind schrecklich groß. Und die finstere Machschoves größer in dem Schmerz. Joren liegt der Malchamovis tief bei uns in Harz. Mikroben, Bazillen, was willt ihr? Sagt, wem es Schliches, der fehlt ihr. Ihr fresst die Korbones, Corona Rachmones, in blühende Leben, nur zielt ihr. Ihr bot sich in Tränen von Weinen, ihr zieht euch dem Mark von die Beine. Ihr samt die Gedeirim, ihr kriechende Wein, Mikroben, Bazillen, was willt ihr? Draußen sind da Vampiren, zu leben gut. Unser Pratze Seirabieren trinken unser Blut. Und verschleppen in die Sumpen unser Heuk im Kopf. Oh, ihr niedrige Lumpen, euch halt kein Sach ab. Unser Kriebelte und Teute fallen da und dort. Neue Leben so angegräte, viel Neues dem Ort. Und in Größe tiefe Chlor im Park mein Leiches viel. Und die Herrscher, die Kessoren, spielen Schachmattspiel. Mikroben, Bazillen, was willt ihr? Sagt, wem es Schliches, der fehlt ihr.
ihr fresst die Karbonis, Corona Rachmonis, in blühende Leben, nur zielt ihr bot sich in Tränen von Weinen. Ihr zieht euch den Mark von die Beine. Ihr samt die Gedeihen, ihr kriechen gewehen. Mikroben batziehen, was will dir? Mikroben batziehen, was will dir? Sagt, wenn es schlich ist, fehlt dir. Ihr fresst die Coronas, Corona. Ihr blühende Leben, was zielt ihr? Ihr macht sich in Tränen von Weinen. Ihr zieht euch im Arm von die Beine. Ihr samt die Gedeihen, ihr kriechen der Wein. Die Kron hat zielt, was will Ouch. Thanks, guys. This is Wow, absolutely wow. fantastic. Are you doing a changeover right now? Well, I'm just gonna keep playing songs, and they'll start. Wait a second, Dan. Wait a second. Let's thank Sveta and Patrick very much. Are you coming back, guys, or is that Yeah, it they'll for you? come back and do something with me at the Yeah, end. thank you everybody who is So watching. I just need to say a couple of words, and Fima will hopefully translate. That we are running these sessions Wednesdays and Sundays all the way almost to the end of July. We will keep you updated on our webpage and on the page you are watching this video on. And this is always UK time, 5 to 6:30. In Berlin, 6 to 7:30 sharp. So please stay with us, come to other shows. I'm going to quickly show you who is with us next. This is Andrea Pancho. Let me translate. Yeah. Мы Go on. показываем наше шоу каждую неделю в одно и то же время по лондонскому времени в 5, по берлинскому в 6, по кишиневскому, московскому в 7. И мы будем рады, что вы придете к нам. И что еще добавить, не знаю. И сейчас мы вам покажем, кто выступит в нашем следующем шоу. Это наша такая добрая традиция. Мы все еще ждем ваши donations, ваши переводы нашим гостям. Вот у нас Инги. We have next Sunday. Next what? Next Sunday. Sunday. Inge Mandos and Andrea Pancher, fantastic singers from Germany. So come, please. You will have a pleasure. I promise you. Thank you. Dan, it's Yeah. all yours. Okay. Well, so I want to, yeah, let's have it. L'chaim, the Mayim. There is Mayim still, yeah, there's some Mayim Chaim. Welcome to our home, and Yeva Lapsker behind the camera, along with Leibke Lapsker Khan behind the camera. Welcome to the Lapsker Khan house. It's a pleasure to have you here, Be'emes. We're doing a double bubble. We're sharing all of our germs, all of our microbes. Thanks for making this happen, Paulina, Fima, and everybody who's involved in this amazing forum, this virtual coming together. I guess I'll start with a song of thanks. It's a song that it was a French song. I'll spare you from the French, which I sometimes try to sing. But Fima sings it in French, as I understand. This is a song by the great Georges Brassens, which I have translated into Yiddish along with the wonderful Eleanor Bizunski. We were in New York, and we translated it when we were in the Banya, along with some help from Josh Voletsky. Dan, do you want to say it all in Russian now? Sveta, you want to summarize what I'm playing a George... Huh? You have half an hour, by the way. This is a French song. Это песня, которая изначально французская. Дан и Энор Безурский перевели ее на идиш. Да? Yep. По-моему, вот, да. От изолид, пошит und Prost,
dir guter Poier, was du hast mir geschenkt Spänner, wenn mein Welt ist geworden verfreuren in Kält. Chotsch has a Stickel Warmkeit, wenn alle feine gute Leid zieh a Gewir, vermachen in Ponem die Tier. Nicht gewähnt mehr wie a kleiner Flamm, nur ist der warmt tief in mir und brennt in der Schumme und a Schier. Wie a feierdicker Tararam, teurer Poier, wenn du starbst, wenn dein Sommer wird schon Herbst, soll man dich trocken in heiligen Sod, beim ewigen Gott. Hot is a Lied, Poschit und Prost, dir balle Boste, was du hast, mir geschenkt 7 Stücklich Bräut, wenn ich bin gewesen in Neut. Chotsch has a Barmherzigkeit, wenn alle feine gute Leid zieh a Gewir, machen nur Häusig von mir. Nicht gewähnt mehr wie a Stück Bräut, nur ist der warmt tief in mir und brennt in die Schumme und a Schier, wie a Suden lichtig und groß. Teure Malke, wenn du starbst, wenn dein Sommer wird schon Herbst, soll man dich trocken in heiligen Sod, beim ewigen Gott. What is a Lied, Poschit und Prost, dir guter Fremder, was du hast, mir zugeschmeichelt und nicht applaudiert, wenn man hat mich arrestiert. Chotsch has a Stickel Menschlichkeit, wenn alle feine gute Leid haben zerlacht, zu sehen mein Zar, weggeführt von dem Gendarm. Hast nicht geschickt, mehr wie a Blick, nur ist der warmt tief in mir und brennt in die Schumme und a Schier, sonnig und lichtig und groß. Teurer Fremder, wenn du starbst, wenn dein Sommer wird schon Herbst, soll man dich trocken in heiligen Sod, beim ewigen Gott. So, yeah. Brilliant. Thank you. So thanks to Elinor Bizunski for the song. Eleanor is watching and she songs? put a heart in comments. She's, Ah, great. And for the Sudanio Lichtigenkreuz, thank you, Yevachka. Yeah, I can't wait for this. We're going to eat this as soon as this concert's over. This is a Sudanio Lichtigenkreuz. I'd like to do another song. This is... Yeva and I are in the midst of making a video for this song. This is... Ева и Дан делают видео сейчас, в процессе делания видео. This is a Mordechai Gebirtig song, which was his favorite song, his song to himself. You want to translate that? Замечательная песня Мордехая Гибертика, которую он написал сам себе. And it's called Der Singer von Neut. And I translated this into English when Yeva and I, and Leibke, when he was still in her boyach, we were in Mexico City. And this is a song that I want to send out to so many people who are suffering right now and struggling. And this is a song of true solidarity and a song of true need. Дан ее перевел, когда они были в Мексико-Сити, он и Ева, их, тогда еще ребенок еще тогда в животе, и он хочет посвятить ее солидарности и тем, с теми, кто сейчас в трудности. Du armer, narrischer Singer, bist noch in dein Fach nicht geniet. Du kriegst nur in gewirrische Häufen, so hat dort ein Abklang dein Lied. Du kriegst nur in gewirrische Häufen, so hat dort ein Abklang dein Lied. You poor little fool of a singer, you're going about it all wrong. Crawl into the courtyards of plenty, seeking an ear for your song. Just crawl into the courtyards of plenty, seeking an ear for your song.
in the houses of wealth and of plenty. Your fortune will never be found. You may find a pitiful penny, but your singing will never resound. You may find a pitiful penny, but your singing will never resound. Du willst auf dein Singen mehr winnen und Geld euch verdienen dabei. Geh such sei in Orme Haiflach, geh sing deine Liedlach für sei. Geh such sei in Orme Haiflach, geh sing deine Liedlach für sei. We long for a living in music and greatness and glory and more. Well, sing for the ones who can use it, the lonely and lowly and poor. Go sing for the ones who can use it, the lonely, the lowly and poor. Jag sing sig dus liedel von Elend, dus treurige liedel von Neut, von finstere keutige Stiebelach, wo es hulje der Malach von Teut. Von finstere keutige Stiebelach, wo es hulje der Malach von Teut. Yes, sing of their sorrows and troubles, sing of their hunger and need, of their shanties and tenement hovels, afflicted by sickness and greed, of their shanties and tenement hovels, afflicted by sickness and greed, of innocent fugitive children, torn from their own mother's breast, shackled and thrown into prison, on the border between life and death, shackled and thrown into prison, on the border between life and death. Sing sei die treurige Liedlach, sei sind geschaffen für sei, dann Liedle wird dort begleiten, a hilchiger Jomer Geschrei, dein Liedle wird dort begleiten, a hilchiger Jomer Geschrei. Yes, sing for the weak and the weary, though they already know their own song. Your singing may save you from hearing their misery wailing along. Your singing may save you from hearing their misery wailing along. Yeah. So that's Great translation, Dan. thanks, Patty. Thank you. Yeah. What a world. Singing relevant songs. You know, yeah. Let's let me do one on the piano here. No, it's good. Just gotta turn this thing around. You guys eat it all quickly while he's not looking. Yeah. Я говорю, ешьте скорее, пока он отвернулся. This is a song by, well, it's a song, the music is by myself, and Музыка собственная. it's a poem by Kadya Molodovsky, Это стихотворение Кати Молодовской. and it's part of a series of songs that I composed and put together for a program along with Paulina and Fima last summer in Weimar, which we Это called часть программы, которую мы вместе, как раз Ефима и я, и Даниэл, скомпоновали, написали к прошлогоднему мероприятию в Веймаре. So this is a song called Vaterländer meine. Называется Vaterländer meine. Vaterländer meine, wer kann euch zeilen und achten,
Seiden zitterige Fies, was fielen, als Streckes liegen ewige und warten. Warten wie Leib auf Leuer, warten sichere geduldig, als Fies sollen ankommen in Treuer, Fies, wo seinen ewig schuldig. Sreifes warten, als wir sollen zu sei kommen, in Sreife hat sich Gott zu uns gemolden. Ja, men warten, als wir sollen in sei sinken, wir haben einmal schon dem Jam gespolten. My alleged homelands, who could ever number you or name you, but the feet that tremble at the borders that lie in wait for any who would claim you. They lie in wait like lions, waiting, patient and infernal, for feet to come in sorrow and in silence, feet bearing guilt eternal. Fires wait for us to walk into their pyres, for once we saw a flame with God inside it. Oceans wait for us to sink beneath their waters, for once we crossed the waters he divided. My alleged homelands, cold or hot with sun or cloud above you, let us talk of God or bread or water, but never let us say that I should love you. Vaterländer meine, kalte, heiße Sonnige und Triebe, kann ich zusagen zu ackern, zu sehen, zu besingen, nur ich kann nicht zusagen keine Liebe. Ich bin verliebt nur in a karschen Beimel, wo so geblied mir durch sich in a Toga Helm. Ich bin gegangen in a weißen Kleidl, mit a Kränzel gläserne Karel. Vaterländer meine, heiße, kalte, Sonnige und Triebe, lo mir reden wegen Gott und Bräut und Wasser. Nor lo mir mehr nicht reden wegen Liebe. You Is know the that piano- it's wow, it's wow. It's I want to share with you its favorite song of Susan Gergus, who is sitting like in 2 meters from me. Дима Susan, говорит, что Сюзанна all our love to очень Susanna. обожает эту песню, сейчас слушает с А большим он удовольствием. Дэн передает всю его любовь Сюзанне. And there are also lots of good comments on Facebook. Thank you. Oh, great. Thank you, thank you. Let me do one more here from that program. It's a song that I composed to a poem by Aaron Zeitlin. Еще одна песня из той же самой программы, поэма, стихотворение Аарона Цайтлинда. And it's called Sechs Shures, which means 6 lines. But I will sing. Yeah, so I will also sing it in English. So now it's 12 lines. But it's also Just called. the English, just do the English. Twice. You know what? English is my mama Lushan, and I'm gonna do English. And if yeah, it's a short song. It's only 6 lines.
Keiner darf mich nicht auf dem Eulen. Ich werde der Bettler auf dem jüdischen Besäulen. Wer darf Ali noch dazu auf Jiddisch? I know this world will never find me necessary. Me, a lyric beggar in this Jewish cemetery. Who needs a song, let alone in Yiddish? The only beauty in this world is in hopelessness and pain. And godliness is only found in that which won't remain. The only revolt is in submitting. Nur bloß das Hoffnunglose auf der Erde schein. Und göttlich ist nur das, was muss vergehen. Nur ach neu ist mir ich weiß, keiner darf mich nicht auf dem Eulen. Gorgeous, Dan. Dan, can I ask you a question quickly? I was just Sure. sitting here and thinking. У меня возникла мысль, пока я слушала Дана. I wonder how you feel singing in English and in Yiddish, and it's the same text, right? It's almost a direct translation. How different is it for you when you sing in Yiddish and English? Is it different at all? Я спросила Дана, есть ли разница, когда он поет тот же самый текст на идиш и на английском? Чувствуется ли он по-разному? Well, it is different, of course. I mean, there are two languages, and they live in two different places in my mouth, and in my mind. But they come from the same place. I try to make English versions and Yiddish versions of songs that come from the same place that the original comes from, and it's a way of. Also, it's a way of connecting with an audience who may not speak Yiddish, and it's a way of sharing with them the musicality of the original language, while also sharing with them the content. Because one thing that I'm not interested in is Yiddish as an exotic language or some sort of general thing. I like telling stories. I like having content. So that's just my thing, you know. Great, thank you. Having said that, maybe Sorry, Dan, let me just say it a couple of, translate it quickly. Okay. Он Yeah. просто говорит, что они живут, это два разных, конечно же, места в его мыслях, в его голове и в его истории личной, но при этом он любит делиться с публикой, он любит, чтобы публика это слышала, понимала, и для него, естественно, это как бы часть одной общей такой вот, как быстренько перевести, Света, помоги. И еще он говорит, что английский его мама лошен, его родной язык. Естественно, то есть Это для него выражаться очень на родном важно. языке близко его душе тоже. Тем не менее, okay, so having said that, Having said that, I think let's do a song together, and then if we have time, I'll do 8 minutes. another song. Yeah. Let's do it. But this is a good song to do while we're talking about multilingual performance. We're going to perform a song in 3 languages that many of you may know in its original language, which we won't have much of the original in it. But это песня what на we 3 will have. языках. Ага, это песня на 3 языках, но мы очень мало будем петь на изначальном языке. This is a song which I translated into English from Russian with the help of some dear friends. And it's on an album of mine that I put out with Vanya Zhuk called Bulat Blues. And we will also be hearing some of the Yiddish translation of it by our
good friend Yuri Vidinyapin. Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые грозди сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? I will bury the seed of a grape in the warmth of the garden, and I'll suckle the vine and I'll pluck at the cluster of pearls. To my friends I will open my heart and then beg of their pardon. For why else am I destined to dwell in this undying world? Ich verbete euch zu sich meine Freude auf eine Mahlzeit erfreuen. Kommt und sagt mir in Punimarei, was ist schwach, was ist wohl. Lass mir beten dem Taten Himmel und sagen Lechaim. Weil in dem liegt der Tachlis von Leben erzint wie Amor. All my colorless rags will collapse at her feet as she twirls. I will listen enchanted and know that of love I am dying. For why else am I destined to dwell in this undying world? Es wird sich nehmen, verrätseln in Meilen und es werden sich weisen. In der Cholle, was ist, sie öfter schon gehen auf der Mond. Der Leviosen und der Schorabo in der Wolken erweisen. Weil in dem liegt der Tachlis von Leben erzählt wie Amor. Der Leviosen und der Schorabo in der Wolken erweisen. Weil in dem liegt der Tachlis von Leben erzählt wie Amor. Guys, thank you very much. Of course, I grew up with this song. Я с этой песней выросла. Спасибо Me большое. too, me too. So, guys, yeah, Dan, you want to say something? Yeah, I just want to say what a joy it is to make music with friends. Guys, to look at you, you're making us all hungry. На вас очень голодно смотреть, хочется кушать. We have literally 3 minutes. If you have a 3-minute song to just send us off into dinners and lunches wherever we are, and say goodbye to everyone. Thanks, guys. That's fantastic. All right. Well, we'll send you off with my Yiddish version of a song by the American Bulat Okudjava and George Brassens, Bob Dylan. Итак, последняя песня с американским Булатом Окуджавой. And this is for everybody who needs to be released right now. Sagt die Welt ist voll mit Sonnen und wie ein Jahr ist jede schon. Nur ich gedenk noch jeden Ponnen, was hat mich verschlossen da. An Morgensohn wird scheinen, soll die Zeit nicht sein zu weit. Kommt der Tag schon, kommt der Tag schon, ich will sein befreit. Mir sagt der Mensch darf haben Keuch, wenn's
sein ganze Welt verlernt. Nur ich seh mein Abschein in der Heue, weiter rüber wie sie wehen. Mein Morgensohn wird scheinen, soll die Zeit nicht sein zu weit. Kommt der Tag schon, kommt der Tag schon, ich will sein befreit. Dort steht der Jagd in jener Bande, lost der Reusser Gewein. Man hat mich eingesetzt auf Grande, meine Schumme ist doch rein. Mein Morgensohn wird scheinen, soll die Zeit nicht sein zu weit. Kommt der Tag schon, ich will sein befreit. Kommt der Tag schon, ich will sein befreit. Thank you very much. Thank you very much, Dan. Bleibt gesund. Thank you very much, Bleibt Dan, gesund. Patrick. Amazing concert. Мы George хотим- Floyd. мы хотим вам напомнить, что в воскресенье будет замечательный концерт, продолжение нашего проекта Инги Мандус и Андрея Панчур 7 июня. И можете увидеть все это на нашем сайте. И не забудьте, наверняка у многих из вас появился импульс положить в кошелечек чуть-чуть или много денег для наших выступающих. So thank you very much, guys. Thank you very much, our wonderful audience. Please keep coming. The next concert will be on Sunday with Andrea Pancher and Inga Mandes from Germany. And please don't forget to thank our beautiful performers and give them some cash, give them some donations, cover them with money. Bleibt gesund. And Patty Svetlana Farrell. Kundish, Patrick Farrell, Daniel Kahn, thank you very much. Anna Kilmer, Yegor Lapsker. До встречи. Bye-bye. Bye.